Good afternoon, students. In the last class, we discussed about the stress strain curve, right? So, one more point we have in elastomers, right? So, what are elastomers, right? So, elastomers are the materials. So, these materials will extend or stretched to the larger values for the small stress, right? So without breaking, that type of materials we call as the elastomers, right? So what are elastomers? So elastomers are the materials. So these are stretched for a larger values. That means strain is more for a small stress. So small stress here we are getting the more strain without breaking. So that type of materials we call as the elastomers, right? So example for the elastomers is, so rubber is the best example for the elastomers, right? So again today we discuss on the Hooke's law, right? So Hooke's law states that stress is directly proportional to strain. So if we remove the proportionality, we having the constant. So that constant we call as, when k is a constant, that constant we call as the modulus of elasticity, right? So when k is a proportionality constant, so that constant we named as the modulus of elasticity. How we define the modulus of elasticity? So already we discussed in the previous class, that is, so modulus of elasticity is defined as it is the ratio of stress to that of the strain, right? So modulus of elasticity is defined as it is the ratio of the stress, which is ratio of the stress to the strain, right? So its SI unit is again Newton per meter square, and its dimension is m l power minus 1 t power minus 2. So that we already discussed in our last class, right? So individually we discussed stress, right? So in the stress we have three types, right? So that is normal stress. So next one is shearing stress, and the third one is bulk stress, right? So due to these stresses, so there is a change in configuration of the material, so that we call as the strain. So change in configuration to the original configuration. Due to the normal stress, we are getting the strain. So that strain is the longitudinal strain, right? So due to the shearing stress, we are getting the strain, that is the shearing strain, right? So due to the bulk stress, we are getting the strain, that is bulk strain, right? So these are the three types of the strains, right? So these are the three types of stress, right? So now here we have the stress corresponding strain. So if we relate with the normal stress with the longitudinal strain, again from the Hooke's law, right? So from the Hooke's law, stress is directly proportional to strain. So same ways here also, normal stress is directly proportional to the longitudinal strain. Shearing stress is directly proportional to shearing strain, and the bulk stress is directly proportional to the bulk strain, right? So these we applied similar to that of the Hooke's law, right? So Hooke's law general statement is the stress is directly proportional to strain. So here we have three types of stress and three types of strain. So these strains will be obtained when these stress are acting on the material. So each stress ಯಾವ material ಮೇಲೆ act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so corresponding strain ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So due to the normal stress we are getting the longitudinal strain. Due to the shearing stress we are getting the shearing strain. Due to the bulk stress we are getting the bulk strain, right? So hence stress corresponding to the strain. So normal stress is directly proportional to the longitudinal strain, right? So if you study one by one, so normal stress is directly proportional to longitudinal strain. So again here we are going to remove the proportionality constant. So hence normal stress
is equals to some constant into longitudinal strain, right? So this constant we given the name. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ constant ಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ modulus of elasticity. So here also the modulus of elasticity for the particular normal stress. So particular normal stress ಗೆ ನಾವು modulus of elasticity ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So that constant we denoted by constant, that is denoted by y. That means that is Young's modulus, right? So why is the Young's modulus? It is the modulus of elasticity. So ನಮಗೆ stress ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ, strain ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ. So same wise ನಮಗೆ modulus of elasticity ಕೂಡ ನಮಗೆ 3 types ಇದೆ. So ಇದನ್ನ already ನಾನು previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, right? So here we are going to discuss on the Young's modulus, right? So how we define Young's modulus? Similar to that of the modulus of elasticity. So modulus of elasticity na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು Young's modulus ನ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. It is the ratio of normal stress to the longitudinal strain, right? So Young's modulus, that is equals to normal stress to that of the longitudinal strain, right? So this is the definition for the Young's modulus. So Young's modulus, define Young's modulus and the kedidre, it is the ratio of the, particularly we need to mention normal stress. So which stress to which strain? It is the ratio of the normal stress to the longitudinal strain. So longitudinal strain is produced due to that of the normal stress. So longitudinal strain ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ when the normal stress is acting. So in normal stress ಅಲ್ಲಿ again 2 types ಇದೆ, that is tensile stress then compressive stress. So here again the longitudinal strain ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 types ಇದೆ. So compressive tensile stress ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ tensile strain, compressive stress ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ compressive strain, right? So corresponding stress ಗೆ corresponding strain na ನಾವು mention ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, right? So in general we can write Young's modulus y, that is equals to the normal stress to that of the longitudinal strain, right? So its SI unit is similar to that of the modulus of elasticity. So 3 types ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ SI unit ಮತ್ತೆ dimensions ಬರುತ್ತೋ the same will be applicable for Young's modulus. So particular ಆಗಿ ನಮಗೆ syllabus ಅಲ್ಲಿ only Young's modulus ಮತ್ತೆ bulk modulus ಎರಡಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that's why you need to know the SI unit and the dimension, right? So SI unit is Newton per meter square, right? So the dimension is m L power minus 1 T power minus 2. Right? So Young's modulus in general, if we write the relation W for considering any one material, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು material ಇದೆ, right? So I am considering here wire or any rod, right? So to this the normal stress is acting. So normal stress means the deforming force which is acting perpendicular to the surface. So in circular surface deforming force ಏನಿದೆ perpendicular ಆಗಿ act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So hence that is the normal stress. So normal stress is acting onto this area, right? So that means downward act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that force is equals to the weight, that is equals to m into g, where m is the mass of the wire or mass of the rod, right? So if we initially consider L is the length, so after applying the deforming force, so we get the strain, that is longitudinal strain. So how much it is changed, that is delta L, right? So from this Young's modulus is equals to normal stress. So normal stress, how we define normal stress? The deforming force per unit area. So deforming force is what? F or W. So ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? So F divided by A, deforming force per unit area, whole divided by longitudinal strain. So how we define longitudinal strain? So longitudinal strain is defined as ratio of change in length, that is delta L, to its original length, that is L, right? So that is delta L
divided by L. So in the denominator that if we shift completely to the numerator, it becomes F divided by A into L divided by delta L. Right? So area of the wire, so this is in the circular form. So ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿನ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಥಿನ್ ರಾಡ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ we can directly write y is equals to f divided by area of the circle pi r square into l divided by delta l. So this is the formula to find the Young's modulus of a given wire or given material. So which is cylindrical shape. So cylindrical shape ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ material ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, so this is the general formula to find the Young's modulus. So in the F place ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we can replace this with the W, that is the weight, right? So here it is. So F is equals to W, that is equals to mg, or we can write here W, here we can write mg, that is weight of the string, weight of the wire, right, or any cylindrical object, right? So this is about the Young's modulus. So Young's modulus ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇರೋದು only this much, right? So Young's modulus is the modulus of elasticity. It is a type of modulus of elasticity. When normal stress is acting on a material, then we are getting the longitudinal strain. So from the Hooke's law we can define normal stress is directly proportional to the longitudinal strain. So if we remove the proportionality constant, so we are equating with the equals into the constant. Constant is the modulus of elasticity, and we given the name that one as the Young's modulus. So how we define Young's modulus? So Young's modulus is equals to, that is the ratio of, it is defined as the ratio of the normal stress to the longitudinal strain. So this is the mathematical formula for the Young's modulus. So normal stress is nothing but force which is acting per unit area, that is the normal force which is acting per unit area whole divided by change in configuration to original configuration. So longitudinal strain andre ಅಲ್ಲಿ change ಆಗ್ತಿರೋ configuration ಏನು ಅಂದ್ರೆ only the length ಅಷ್ಟೇ change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So ಇಲ್ಲಿ exceptional case ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ as we are applying the deforming force, so the length increases. So ಈ length ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So as the length increases, the radius of the wire decreases. So wire ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, thin ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, only with the constant radius, right? So that is the R, right? So ಅದು ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, right? ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವೈರ್ ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, thin ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's why that we call as within the elastic limit. So the statement of the Hooke's law is within the elastic limit. So ಇಲ್ಲಿ radius decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we are not getting the elastic property which is exhibited by the material. So ಈ material elastic property na exhibit ಮಾಡಲ್ಲ. So that becomes the permanent set, right? So ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ wrong. So stress is not equals to the strain ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So that's why we are considered with the constant radius. So if we take on radius constant, so then it obeys the Hooke's law, right? So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, right? So where m is the mass of the wire or mass of the material, g is the acceleration due to gravity, and pi r square is the area of the rod or area of the wire, right? So L is the original length, delta L is the change in length, right? So delta L is change in length, right? So this is about the Young's modulus, right? So we have one experiment, right? So that is determination of Young's modulus of the
material. So simple here, right? Determination of Young's modulus of a wire or material. So here we consider two wires of equal length and equal radius, right? So ಎರಡು ವೈರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಎರಡು ವೈರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, right? So those are fixed to the rigid support in parallel. So ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ parallel ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ to the rigid support. So this one is the rigid support, right? So at the another end, so one end is fixed to the rigid support and the another end is loaded, right? So this one is the palm. So in this palm some mass or weight is loaded, right? So ಎರಡು ಕಡೆ same load na place ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, right? So why? Because the wire should be in straight. So ಇದು straight ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to hang some loads at the another end of the wire, right? So out of these two wires, the first wire we consider that one as the reference wire. So one wire ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೈರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. The another wire we taken that one as the experimental wire, right? So onto the reference wire we fixed one meter scale. So ನೀವು daily life ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ scale, centimeter scale ಅಥವಾ meter scale, so that we are fixed to the reference wire. So reference wire means standard wire, right? So this one is the meter scale. So meter scale is attached to that of the reference wire, right? So the next one is one pointer at the end of the experimental wire, right? So one pointer is attached to the experimental wire with the vernier scale. In the lab of the vernier scale, so experiment is there, vernier calipers of the one instrument is there that is used to measure the length, right? So this scale is the vernier scale. So idu mele ಏನು readings iralla, it has just the lines irutte ಅಷ್ಟೇ, 1 to 10 lines irutte. So centimeter scale ಅಲ್ಲಿ it starts from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So meter scale up to 10 centimeters ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 10 centimeter. So 1 meter scale is attached to that of the reference wire and another wire, that is the experimental wire. So onto this experimental wire one pointer is attached at the end of the second wire. So second wire, that is experimental wire ಗೆ end ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ನ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀಡಲ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀಡಲ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ pointer, right? So initially ಎರಡು ಕಡೆಗೂ same load na apply ಮಾಡಿದೀವಿ, right? So for example, so here we have applied some 10 kg. So here also initially the load is some 10 kg, right? So another some 2 kg. So here also we applied some mass. So this one is the load,
ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ 2 kg ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು onto the experimental wiring, so keep on increasing the load onto the experimental wire. So experimental wire ಗೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, so load ನ increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So next, so in the experimental wire we are increasing the load to some 4 kg. So already 2 kg ಇದೆ, so ಆ 2 kg ಜೊತೆಗೆ one more. So already it has 2 kg. So along with this 2 kg, further 2 kg is adding. So load ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ wire, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ load act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right. So wire ನ enlarge ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So circular shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So that means normal force is acting. That means the tensile stress is acting. So tensile stress act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so wire ಅಲ್ಲಿ ಏನು change ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ length increase ಆಗಬೇಕು, because load is acting with the normal to that of the area. So normal agi load act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ tensile stress ಇರುತ್ತೆ. So tensile stress in the wire ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, it comes downwards, right. So as the wire comes downwards, somewhere here, right. So when the length of the wire increases, then the pointer also will come downwards. So idira pointer ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So initially if it is showing some 6 centimeter, right. So pointer ಅಲ್ಲಿ initially ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ 6 centimeter when the load is 2 kg, right. So after increasing the load to 4 kg, the pointer will come downwards. So length increase ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ pointer ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So here it showing some 8 centimeter when 4 kg load is applied to the experimental wire. So that means there is a change in length. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು length change ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, that is delta L, that is equals to 8 minus 6. So 2 centimeter ಅಷ್ಟು length ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ change ಆಗ್ತಿದೆ. So that is compared with the reference wire. So initially ಎಷ್ಟು length ಇರುತ್ತೆ, so after applying some load there is a change in length. So length ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So up to where, so up to the elastic limit the length goes on increasing. So ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು next further if we increase 2 kg load onto the experimental wire, again the wire will comes downwards. So wire ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, elongate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So further the pointer will come downwards. So further it shows the reading in the scale, that is some 10 centimeter, right. So now the change in length is how much, delta L is equals to 10 minus 6, that is 4 centimeter, right. So change in load ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, here it is 4 kg. So 4 kg load ಗೆ ಎಷ್ಟು change ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 4 centimeter ಅಷ್ಟು change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right. So that is the experiment. So simple experiment. So already ನಾವು discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the same concept ನ explain ಮಾಡಿದ್ದು, but experimental setup ನ mention ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so we consider two wires, so fixed at one rigid support and the another end of the wire is connected to the load, right. So why, because these two wires should be in straight. So wires irregular shape ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು straight ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, so at the end of the wire be connected to the load. So end ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, loads ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Then in out of these two wires, one wire is considered as the reference wire and the another wire is considered as a experimental wire. So ಎರಡು wire ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, because compare ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So comparing one wire with the another wire, right. So hence we take on the similar wires with similar length and similar radius, that is area of cross section. So area of cross section ಅಂದ್ರೆ having the same radius, right. So onto the reference wire, so we connected one, that is placed one scale, and into the experimental wire we connected with the pointer, right. So pointer to the 1 year scale. So 1 year scale ಅಂದ್ರೆ exact readings ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ 1 year scale ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, right.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ setup to determine the Young's modulus of the wire, right? So for that, R is the radius of the wire, that is initial radius of experimental wire. So R is the initial radius of the experimental wire and L is the initial length of the experimental wire, right? So then M mass attached to the experimental wire, right? So delta L is the elongation, right? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ this use represents what the elongation delta L, right? So delta L is the elongation. So from the definition, Young's modulus Y is equals to weight. So force ಇಲ್ಲಿ mass na apply ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is always acts downward, so that we taken as weight. So weight is equals to force, so W divided by A whole divided by delta L by L. So again the same relation, W by A into L divided by delta L, right? So Y is equals to mg divided by pi r square into L by delta L, right? So idu experimental. So namage long answers idರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So only for the understanding purpose. So ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ Young's modulus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so by this way we are going to determine, right? So in the first class only I asked one question, that is which is more elastic, rubber or steel? So which is more elastic? So in rubber or steel? So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತುಂಬಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ according to here, so which is more elastic means, so steel is more elastic than rubber. So idu ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. So steel is more elastic than rubber. So daily life ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? So why? Because so elastic property is nothing but, so it regains after removal of the deforming force, it regains its original configuration. So ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ Young's modulus. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ Young's modulus ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಗೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ದು ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆನೆ ರಬ್ಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ it requires more deforming force. So adruddu configuration change ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it requires more deforming force. So more deforming force is nothing but it requires more restoring force. So ಜಾಸ್ತಿ restoring force ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ? to come back its original configuration, right? So hence steel has more elastic than rubber, right? So ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
to its original configuration. So after removal of deforming force means it requires more restoring force, right? So more restoring force ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, elastic nature, elastic materials ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So in other words, so ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Young's modulus ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, so because stress strain curve, so stress strain ಅಲ್ಲಿ elastic limit ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು elastic material ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So Young's modulus of steel is highest. So in other words we can write, so reason, so ಇದನ್ನ in terms of deforming force ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ in terms of Young's modulus ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. So reason is in steel Young's modulus is more than rubber, right? So hence steel is more elastic than rubber. So ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೋರ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So because more restoring force ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ original position ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it requires more restoring force. So hence steel is more elastic than rubber. So 1 marks here very very important from this chapter, right? So this is about the Young's modulus, right? So long answers ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, only for the definitions. Hooke's law ಕೂಡ ತುಂಬಾ important. Then stress strain law, right? So otherwise out of all these are just definitions. Stress and strain and types of stress, types of strain, and the modulus of elasticity, right? So one more modulus of elasticity in our syllabus, that is bulk modulus. So how we define bulk modulus? Again it is defined as the ratio of the bulk stress to the bulk strain, right? So bulk stress is directly proportional to bulk strain. So if we remove the proportionality, we get in the modulus of elasticity that named as bulk modulus, right? So bulk modulus is equals to bulk stress to that of the bulk strain, right? So bulk stress is denoted by B, right? So bulk stress not denote not from there as B. So bulk modulus is denoted by B, right? So bulk stress again force per unit area divided by strain. So total surface area ಮೇಲೆ act ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ so strain is delta V divided by V. So here delta V is minus. So why? Because so if we consider this as one volume, so here the force which is normal force, so in your force normal force, so normal force which is acting onto the surface, so perpendicular surface ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು V. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ V ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ V dash ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್. ಸೊ V is equals to minus F by A into V by delta V. So again SI unit dimensions, so ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So volume decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So decrease ಆಗ್ತಿದೆ nothing but compress ಆಗ್ತಿದೆ. So one more definition here we are writing, that is compressibility, right? So what is compressibility? So compressibility is the reciprocal of bulk modulus, right? So compressibility is denoted by K. So compressibility na ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ K. So some textbook ಅಲ್ಲಿ C ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So C or K, right? So that is equals to 1 divided by V, that is equals to, so this becomes A by
F into delta V divided by V. So this we can write delta V by V whole divided by F by K. So decrease in volume, right? So decrease in volume to the normal stress total, that is bulk stress minus. So this is the mathematical relation. Okay. So compressibility and it is the reciprocal of the bulk modulus, right? So why? Because the force which is acting normally force act after that. So due to that the volume gets decreases, right? So volume decrease ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ change in volume ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So minus indicates what? Decrease. So decrease ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ compress ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So in the name itself it says compress. So that means decreases, right? So this is about the bulk modulus and compressibility, right? So on the last topic, that is application of elastic behavior of materials. So ಇದು ನೀವು engineering studies ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ important, but ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ only applications mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, right? So applications of elastic behavior of materials, right? Daily life ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, so ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ applications, right? So the first one is cranes are used thick wire to lift and move the loads. So cranes ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈನ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಒಂದು ಥಿಕ್ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈರ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ನ ವೇ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್, ಆ ಲೋಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ದ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ configuration, right? So that is because of the elastic behavior of the material. So right, so wires na ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, right? So cranes which are used the thick wires. So why it is using the wires to carry, lift and move. So ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that is one of the application of the elastic behavior of the wire. So wire ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ, so that is one application, right? So second one is I shape, right? So I shape provides large, so I shape provides large load bearing and less cost, right? So constructions ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they are using the structure. So ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is also because of the elastic nature. So ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಐ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಐ ಶೇಪ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಲೋಡ್ ನ ಬಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ pillars or pillars having
distributed ends, pillars having distributed ends supports more loads than normal pillars, right? So while constructing bridges or flyovers, so ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ pillars ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. So that pillars having distributed ends. So distributed ends means so ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಐ ಶೇಪ್ ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೋರ್ ಲೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೋಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ pillars. So ಈ ತರ pillars right? So this we call as the round pillars, right? So these are the distributed pillars. So example diagrams and necessity now only just the 3 points. So 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 3. So even 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ 2 points, right? So these are the few applications of the elastic behavior of materials, right? So by this we completed the chapter that is mechanical properties of solids. So only 4 marks ಇದೆ. So lengthy topics ಇಲ್ಲ, derivations ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, only the definitions. So ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ important ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that one is the first one is Hooke's law. So Hooke's law is very very important. So either 1 marks ಗಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 2 marks ಗಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ rest is Young's modulus, right? So bulk modulus 1 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ stress, strain, curve. So 3 marks ಗೆ stress strain curve ನ plot ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ A ಪಾಯಿಂಟ್ A ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, B ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, C, D and E. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 3 marks. So maximum 3 marks ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? So Hooke's law either for 1 marks or for 2 marks. So state and explain Hooke's law, right? So in the next class we start with the new chapter that is mechanical properties of fluids. So alli kuda same illi materials, so solids mele force apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು fluids, that means liquids ಮತ್ತೆ gases ಮೇಲೆ force act ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so there we are going to study the few properties. So that chapter is the mechanical properties of fluids, right? So we will continue in our next class. Thank you.